product what we are manufacturing, we are not getting reasonable margin, number one. Number two is that the government compliances are very high today. Even GST as well as income tax. ഞാൻ പറയുമ്പോഴും GST ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇൻകം ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും രാത്രി കാണുന്ന ദുസ്വപ്നം പിറ്റേ ദിവസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് അസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോളോ അപ്പ് ദാറ്റ് കോംപ്ലയൻസസ്. ആൻഡ് അനദർ ഫാക്ടർ ഇസ് ദാറ്റ് സർ, ആസ് യു നോ, കോർട്ട് ഓഫ് ലോ. നമ്മുടെ പൈസ നമ്മളൊരു സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ തികയില്ല നമുക്ക് ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് കേസ് തീരാൻ. 5 വർഷമായാലും ചെക്ക് കേസ് ആയാലും സിവിൽ കേസ് ആയാലും തീരില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൗ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ഹിയർ? താങ്ക് യു. ഈ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങൾ കീഴിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1-2 പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മഹാമോശമാണ്. നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പല ഭാഗത്തും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭാരതത്തിൽ ദുഷ്പേരും കൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2-3 രാജ്യത്തിൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതോടെ ഭാരതത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ സർക്കാരിന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന് ആവശ്യമുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പലവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം താങ്കൾ പറയുന്നു ടാക്സസ് ആർ ടു ഹൈ, പ്രോബബ്ലി പ്രൈസ് കൺട്രോൾസ് ആർ ടു ഹൈ ആൻഡ് ടു സ്ട്രിക്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രോബ്ലി കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ യു ഡു ഹാവ് എ ചാലഞ്ച്. ഐ കാൺട്ട് പ്രിറ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എൻ ആൻസർ ഫോർ യു, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി it is in India's interest to have a thriving pharmaceutical industry that can itself be part of the export market, which requires a whole package of activities. It requires, number one, better quality control. I'm sorry to say this, because if an Indian antibiotic that says 500 milligrams actually only contains 282, which I've heard in multiple cases, there are books about exposing our pharmacy. The Indian Army has received medicines of which 82% did not contain the advertised amounts on the printed package. Indian Army, can you imagine? So what ordinary citizens are getting? There is a real problem with quality. So number one, quality control in my view. Number two, obviously, facilitation for your inputs. The active pharmaceutical ingredients are sometimes very expensive because they're not locally available, have to be imported, and there's tariffs on the imports. This is a major challenge. We are relying on a lot of imports of active pharmaceutical ingredients from China. And as a result of the bad relations with China in recent years, that has been affected. The third thing, you're quite right, may be that your price controls make it impossible for you to have a viable economic market for whatever particular pharmaceutical you're manufacturing. But then you could in turn go to the government and say, what can I manufacture that is viable? You're making my business impossible. And you should get a receptive answer from the authorities there. And number 4 would be, of course, taxes and GST, which you've mentioned. All of these as a package. We need a visionary minister in the pharmaceutical area who will give you a complete reinvention. Pharmaceuticals could be a growth engine for India. We have inexpensive pharmaceuticals of unfortunately unreliable quality, but we do have a thriving industry, and those quality products, companies like Cipla and many other Indian companies have established very credible reputations worldwide, and they are now exporting massively. Yours may be a small new company. We need to help you become a Cipla of the future. And that is certainly a role the government can and should play. But my sitting in the opposition, there is not a heck of a lot I can do about it, other than to identify these elements and suggest them to the authorities, which I have done already in my very brief stint as chairman of that particular committee. The ideas are always there in our country, so it's always implementation that's a problem. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.